to my YouTube channel. مثل ما كنت وعدتكم أنا بدي أحضر different makeup looks لرمضان and especially for Abaya Nights حيكون الميك اب للفطور وفي يكون كمان للسحور. وأكيد بدي أرجع أعيدكم وأقول لكم رمضان كريم ينعاد على كل الناس وإن شاء الله بيكون شهر مبارك. ويا إذا حابين تشوفوا هيدا الميك اب just keep watching. أول شي رح أعمله هو رح رتب السكين تبعي ورح رتب تحت عيوني وكمان شفافي. رح بلش بجينو مويسترايزر. رح احط حوالين العين وكتير مهم انه نرتب حول العين لحتى نستفيد من الفاين لاين. تاني خطوة رح استعملها هو البرايمر بروفيشنال برايمر من بالبشرة. رح اخد كمية كتير بسيطة وزع على الخد، على التيب اوف ذا نوز، على الشن وعلى نص الجبين. وهلا رح استعمل من مارك جاكوبز ميديوم واي 320. هلا رح استخدم من هدى بيوتي لوز باودر بيكنج باودر لحتى اعمل بيكنج لوجهي. بدي اخلي الوجه مات وبدي يكون في لمعة ابدا. وهلا رح احط كونسيلر على كل العين as a base. فيكم تستعملوا بنت بوت او كونسيلر اي بيس تحت العين. رح احطه على كل العين. هلا رح استعمل هيدا الباليت from my brand. رح اخد هيدا الكولر اللي هون وحطه على الاي كريز. هلا بعد ما وزعت الاي شادو رح احط على الاي لون فاتح. انا حاستخدم الكونسيلر مرة تانية. فيكم تستعملوا بينت بوت من ماك او اي كريم اي شادو. وهلا رح اخد مات اي شادو واحطه فوق الكونسيلر حيكون اللون فاتح. ما رح احط لاشز بس ان كيس لانه بتعرفوا انه اتس رمضان وافطار ما في داعي يكون اللاشز كتير قوي. سوري بس إذا لا يعني you want lashes I can recommend for you Amanda from my lashes Amanda 32. قسيت شوي من اللاشز وخليت من نص العين للطرف أكتر ميلي على الطرف. وخليت الجلو كتير مهم لما بدنا نحط الجلو ننطر just like a second بعدين to stick it on the lash line. وهلا رح استعمل بلاك تراك من ماك. هلا رح شيل كل الاكسس لوز باودر من وجهي. مثل ما لاحظتوا جايز انا ما عملت كونتورينج لوجهي ابدا ولا للمنخار ولا للتشيكس ولا شيء، بس غمقت شوي صغيره بالفاونديشن وفتحت باللوز باودر تيعطيني هيدا ال 3D شيد وبنفس الوقت ما يكون وجهي كتير محدد. We're gonna start for the eyebrows. رح استعمل deep down من ماك. أخذت كمية كتير بسيطة وبس رح أعبي الفراغ اللي بحاجبي، يعني ما رح أرسم كل الحاجب، رح أشوف وين عندي فراغ ورح أعبيه. هلا مثل ما شايفين جايز انا عندي هون اكني حبه طلعت لي هلا ريسنتلي ووحده هون. انا رح اعلمهم از بلاك بوينت وهيدا دايما بعمله بس تطلع لي حبه وماني حابه شكلها. وهلا رح استعمل كوفي بين نمبر 8 از ليب لاينر ورح استعمل كابتشينو نمبر 9 از ليبستيك لأنه بدي اللون يكون كتير خفيف وكتير ناتشورال، ما بدي اللون يكون قوي. رح أعمل شوي صغيرة من عند الكيوبيدز الشفاف وعلى الأطراف رح خليهم على سواد الشفاف.
بس اللي رح اعمله شغله صغيره لانه كتير بحب اعمل هايلايتر على التip of the nose. سو ما رح احط هايلايتر على وجهي، بس رح احط شوي صغيره على التip of the nose هون. سو هيك بكون خلصت هيدا اللوك. Let me know guys إذا حبيتوا هيدا اللوك. ما تنسوا تحطوا your comment down below وتعملوا thumbs up وسبسكرايب للشانل، وأنا رح أقرأ كل تعليقاتكم by the next video.